Welcome students. We are learn in a chapter 3 indices and cube root. You can learn indices in a last standard 7 standard and you can learn about a square and square root. Okay, let us recall. In early standard, we have learned about the indices and law of indices. Okay, some are given here or recall, remind it. In a last standard 7 standard you can learn about the indices. ठीक है, इकडे लक्ष द्या. The product of 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 can be expressed as 2 raised to 5. Same number have multiply in a form, multiplication or product form, you can express as 2 raised to 5. 2 raised to 5 means what? How many times multiplication, sorry, how many times a number given and that multiply as a same number. 2 here, 1 2 3 4 5, you can raise to 5. Here 2 is a base and 5 is a index. And 2 raised to 5 is the index form of the number. Here 2 is a base, 5 is a index. You can also write down any numbers, 4 raised to 6, 3 raised to 7. Here 3 raised to 7 means what? Number 3 is a given 7 times and then multiply it. 3 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, now law of indices. You can learn last year the law of indices. The first one law as express here in a equation given, you have express or definitions these laws in a last years. Okay, some here discussion about these laws. Okay, law of indices. If m and n are integers, m and n are integers, some unknown numbers are integers numbers, that's called m and n. Then here a is a base is the same and m is a raised to index. A raised to m multiply by a raised to n. M and n are indices. A is a base common, but a raised to m and a raised to n are the different integers numbers. Then what? The a raised to m plus n, the number of a's or number of m number of a, n number of a is equal to a raised to m plus n. Okay, then a raised to m divided by a raised to n, a raised to m minus n. Here the multiplication of a base same and then raised to addition. Here divisions base same and raised to indexes m minus n.
Then third one laws a into b raised to m is equal to a raised to m multiplied by b raised to m. Fourth one, a raised to 0 is equal to 1. Any base raised to 0 index then is equal to 1. Here a raised to minus m is equal to 1 upon m. Any negative index of a given base is equal to 1 upon a raised to m, the reciprocal of these numbers. Then sixth one rule, a raised to m raised to n means a raised to m in a bracket and raised to n means what? The a raised to m into n, then multiply it. Okay. New seventh one, a upon b raised to m is equal to a raised to m and b raised to m are separated. A raised to m upon b raised to m, the separation of the index, and a on b raised to minus m is equal to b upon a raised to m. Then these are the inverse. A upon b is equal to b upon a raised to b minus m index, index is a minus m, then b upon a raised to m. Using the law of indices, writing proper number in the following box. Then these rules you can use and solving the these examples and send to me these solving problems in your notebook and send me. My personal WhatsApp number are given in a WhatsApp group. ओके. आपल्या ह्या व्हॉट्सॲप म्हणजे आपल्या नोटबुकमध्ये सर्व नंबर्स म्हणजे एक्झाम्पल सॉल्व करायचे आहेत वरच्या लॉचा वापर करून, आणि हे सर्व जे काही रूल्सनुसार ही उदाहरणं सोडवली असतील तर ते आपल्या नोटबुकमध्ये सोडवायची आणि ती माझ्या पर्सनल व्हॉट्सॲप नंबरवरती सेंड करायची. ठीक आहे. आपण पुढे बघूयात लेटेस्ट लर्न. आता काय शिकून घ्यायचं आपल्याला ते जाणून घेऊयात. द मीनिंग ऑफ नंबर्स, meaning of numbers with rational indices. meaning of numbers with rational indices. आता meaning number of rational indices. rational numbers you can learn last year also and first chapter also. The meaning of numbers when the index is a rational number of the form 1 upon n. या ठिकाणी काय नंबर जेव्हा इंडेक्स आहे त्याचा आणि तो रॅशनल नंबर आहे त्यावेळेस काय करायचं, द फॉर्म 1 अपॉन n. लेट अस सी द मिनिंग ऑफ द इंडायसेस इन द फॉर्म ऑफ रॅशनल नंबर सच ॲज 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 5 डॅश 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 1 nth टर्म 1 अपॉन nth टर्म. म्हणजे जर समजा इंडेक्समध्ये जर रॅशनल नंबर असेल तर कसा फॉर्म लिहायचा, टू शो द स्क्वेअर ऑफ अ नंबर. पहिले बघा इथं, द इंडेक्स ॲज रिटन ॲज 2 and to show the square root of the number the index is written as 1 upon 2. जर समजा एखादा नंबर आहे, सपोज इथं 7 नंबर आहे, या ठिकाणी 7 नंबर आहे, त्याचा स्क्वेअर आहे तर 2 आहे, पण त्याचा स्क्वेअर रूट असेल 1 अपॉन 2. तर अशा पद्धतीने लिहायचं. स्क्वेअर जसा लिहितो ना आपण 7^2 लिहितो स्क्वेअर करत असताना, तर जर समजा रॅशनल नंबर आहे 1 अपॉन 2 ह्या फॉर्ममध्ये जर असेल तर कसा लिहिला जाईल, 7^1 अपॉन 2 इन अ इंडेक्स हिअर. समजा सपोज 5 आहे तर 1 अपॉन 2, 6 आहे तर 1 अपॉन 2 स्क्वेअर रूट. फॉर एक्झाम्पल स्क्वेअर रूट ऑफ द 25. आता बघा 25चं त्याने स्क्वेअर रूट दाखवलं आहे. इज अ रिटर्न ॲज अ स्क्वेअर इन सिम्बॉल इन अ सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन. स्क्वेअर रूट अंडर 25 युझिंग अ रेडिकल साईन. इथे हे रेडिकल साईन ह्या ठिकाणी वापरली आहे. युझिंग इंडेक्स इट इज एक्सप्रेस ॲज 25^2
1 half. Therefore, square root 25 is equal to 25 raised to 1 half. In a general, square of a can be written as a raised to 2, and square root of a is written as 2 square root under a, or square root a, or a raised to 1 upon 2. आता बघा या ठिकाणी इन जनरल स्क्वेअर कॅन बी रिटर्न ॲज ए रेज टू 2 ज्या पद्धतीने लिहिलं जातं. तर स्क्वेअर रूट कशा पद्धतीने लिहिलं जातं, स्क्वेअर रूट अंडर. तर ह्या ठिकाणी स्क्वेअर रूट सिम्बॉलमध्ये 2 लिहू शकतात, रेडिकल साईनच्या इथे 2 लिहू शकतात, और स्क्वेअर रूट और आहे ह्या ठिकाणी स्क्वेअर रूट ए और a raised to 1 half. As like you have 3 different types, you can write down the square root of any number. Similarly, cube ज्या पद्धतीने स्क्वेअर लिहिलं गेलं त्याच पद्धतीने क्यूब. तर सिमिलरली क्यूब a raised to a is written as a cube of a. Any number a, then cube here, then a raised to 3, and cube root written as cube root a or a raised to 1 upon 3. Okay, understood? For example, here suppose या ठिकाणी एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल 4 raised to 3 has a 4 multiplied by 4 is equal to 64. तर 4चा क्यूब काय आहे 64. क्यूब रूट ऑफ द 64 कॅन बी रिटर्न ॲज द 4 raised to 3 means cube of 4 is equal to 64. then cube root of the 64 can be written as कसं लिहिला गेला आहे बा, स्क्वेअर रूटचा सिम्बॉल आहे, त्याच्यात क्यूब रूटचा सिम्बॉल आहे, त्याच्यात 3 आणि 64 नंबर लिहिला आहे, और 64 raised to 1 upon 3 ॲज इन अ रॅशनल नंबर फॉर्म. ओके, नोट दॅट 64 raised to 1 upon 3 is equal to 4 as written here. 3 multiply in a multiplication form, 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 is equal to 3 raised to 5. Okay, this and then 3 raised to 5, the answer is a 243. That is the fifth power of 3 is a 24. You can write down, read down, read as, or write in word as like fifth power of 3 is a 243. Conversely, the fifth root of a 243 is expressed as 243 raised to 1 upon 5, or 5 square root under 243, fifth root of the 243. Hence 243 raised to 1 upon 5, 243 raised to 1 upon 5 as is equal to 3. In general, nth root of a is expressed as 1 raised to 1 upon n. आता बघा त्यांनी nth नंबर म्हणजे त्या ठिकाणी असा नंबर वापरला त्यांनी nth रूट असलेला, म्हणजे नंबर nth रूट आहे, मग कोणताही असू शकतो, आणि त्याचा एक्सप्रेस nth रूट ऑफ द a इज एक्सप्रेस ॲज a raised to 1 upon n. फॉर एक्झाम्पल 128 raised to 1 upon 7 is equal to 7th root of 128. 900 raised to 1 upon 12, this is the 12th root of 900, etc. Note that if 10 raised to 1 upon 5, 10 raised to 1 upon 5 is equal to x, then x raised to 5 is equal to 10. Okay, solving the 3.1, and please send my notebook, please send my personal WhatsApp number. You can solving these example in your mathematical books. Okay, please like, share and subscribe it my channel. Okay, good day, goodbye.